my YouTube viewers asked me that we have second sem B.Ed from ANU Guntur. Please do needful videos for us. If you guys also want any educational videos on specific topic, feel free to comment in the comment box. I'll make them for you if I can. అప్పుడు నేను ఇమీడియట్గా ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ని విజిట్ చేశాను. There you go exam notifications. Here you see the B.Ed second semester and fourth semester regular and supply examinations timetable. Idi mana second and fourth semester examination timetable for Acharya Nagarjuna University students. Fourth semester example first page lo undi, and in second page you can see Acharya Nagarjuna University, Nagarjuna Nagar timetable for B.Ed second semester examinations for this year 2020 in the month of August. Timing student 2 p.m. to 5 p.m. for first and second papers. First paper ki second paper ki 3 hours timings, and 2 p.m. to 3 p.m. for 3 and 4 papers. Third paper ki fourth paper ki 1.5 hour exam. 4 papers kuda madhyanam 2 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. October 19th మండే ఫస్ట్ పేపర్ సోషలాజికల్ ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ది 80 మార్క్స్, అండ్ 20th October 2020 ట్యూస్డే సెకండ్ పేపర్ లెర్నింగ్ అండ్ టీచింగ్ 80 మార్క్స్, అండ్ 21st October 2020 పేపర్ 3 క్లాస్ రూమ్ మేనేజ్మెంట్ లీడర్షిప్ అండ్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ 40 మార్క్స్. 22nd October థర్స్డే paper 4 art education for 40 marks. 80 marks paper ki 3 hours exam, 40 marks paper ki 1.5 hour exam. నాగార్జున యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి B.Ed సెకండ్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు అప్రూవ్ చేశారంటే 14th September 2020. సో నేను డిసైడ్ అయిపోయాను, మీకు సెకండ్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్కి రిలేటెడ్ వీడియోస్ నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో గాయస్, మీరు కూడా రెడీగా ఉండండి నా సెకండ్ సెమిస్టర్ వీడియోస్ని వ్యూ చేసి లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడానికి. చెప్పడం మర్చిపోయాను ఫ్రెండ్స్, ఏంటంటే నా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మీకు సెకండ్ సెమిస్టర్కి సంబంధించిన వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని నేను వీడియో చేసి పెట్టబోతున్నా. So don't forget to subscribe my Innovate Teaching channel and click on the bell icon to get latest notifications. Thank you. I am signing off. Stay tuned to Innovate Teaching channel.